Okay, okay, okay. Sir, good evening, sir. Sir, namaste, sir. Japan, sir. Namaskaram. Sir, in the last class, initially we discussed about the earlier case of calcareous floor. Yeah. The reason why the mentality of the patient was discussed was because it may or may not give us some idea about the issue running in the family, sir. Because always all the available data is to be observed, because sometimes this data may connect the physician with the issue at hand. Okay. In the 23-24 year student speaking about financial issues, fear of future, fear of losing money in future, and security is peculiar, especially in today's world for this generation. So this feature of the patient can be taken as a peculiar symptom rather than the symptom of cracks of soles aggravated in winter, etc., which are common rubrics, sir. In the case of Calcare herself, she was citing the issue. The old lady was citing the issue of an old man in her community who was suffering from the same problem. అంటే బేసిక్గా మీరు చెప్పింది ఏంటి అంటే వాళ్ళు చెప్పిన సిమ్టమ్స్ కాకుండా కూడా పక్క నుండి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ మెంటాలిటీస్ కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి, విచ్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ వెరీ నెససరీ, సార్. Like when she was telling about the old person, in a way, she was citing her own way of thinking rather than the old person, because when nobody can comment about what the other person is thinking. So next we had a case of Calcaria Foster, a 23-year-old engineering female graduate who is for the last 6 to 7 months staying at home and preparing for competitive exams. When she was asked about her problems, her mother straight away started answering instead of the girls. And when after the mother said that she was having irregular periods since 1 year, delayed periods occur every 36 to 40 days, which was earlier normal during her graduation. And she also told that she had used allopathic medication for pimples, and the periods have been irregular since. She attained menarche at the age of 13 years, and now she is preparing for some competitive exams, and she gets headache 1 hour after the completion of the online exams. This was stated by the patient, whereas earlier the symptom was a symptom about irregular periods and delayed periods was stated by her mother. She suffers from back pain before onset of periods, but she isn't getting the periods at present.
And she is also suffering psychologically that she is not getting periods and is worrying why she is not getting it. This was again stated by the mother. This particular issue about the mother speaking first and later the daughter indicates that she prefers to depend on her mother for support, which is peculiar for a 23-year-old girl, and not a very freely moving person. Very good, sir. Very good. Excellent, sir. Since So, the mother, so that part itself had given us some idea about the person who was sitting right in front of us. yes, sir, May yes, or may not be, but it yes, sir. That's what I had am given. saying, Yeah, sir. very nice. I am coming to that, sir. Very good. Very good. Okay. Since the mother has indicated that the patient has fear of delayed periods and fear is an emotion, this particular point at which the patient is can be concluded as the emotional level of the patient, sir. Now she has to be taken into the delusional level. Very. So you had asked what worse could happen if menses is irregular. So she was fearing that she may become obese and there may be side effects due to irregular menses. Then the next question from you was what happens if you become obese? So she replies that the health may get deranged. We may not be active due to ill health. And since she has reached her delusional level from the emotional level, you had asked next to explain about what is being lazy, dull, and being unable to complete work in time. So she says that she can't achieve whatever goal she has set for herself. She cannot complete her work. Here, she is giving an issue of achieving a goal. But since it was the first time she had given this idea, we should not directly probe her into the subject to either maintain, imbibe, or uh, I mean, we should not directly probe, but we have to maintain the person in the subject to maintain, imbibe, or soak in the delusional level for some time, or else the patient may revert back to the emotional or lower levels and answer by being in the conscious level instead of her subconscious level, which is Very good. more. Very nice. If we can ascertain what happens to her in relation to goal, laziness, ill health, then we may get her sensation. Then you asked, so what happens? She says that we are sad, we cannot finish our work. Then you ask, what does sadness mean? Then she answers, we get irritated, unable to concentrate. I try to motivate myself to study hard, to stop bothering about irregular periods. We need to achieve some goal. Then you asked, what will happen if you achieve that goal? Why do you want to achieve the goal? Then she says that she would be happy in the future and achieve her dreams. Now, since she is in the imagination level, we need to probe the issue which is bothering her about the uh, physical problems. So then you ask her, since she had said that we'll be happy in the future and when we achieve our dreams, you ask how the happiness will be. So she says that we'll be happy in livelihood, we can stand our own legs. Then you again ask her, what do you mean by own legs? Then she says that it means being independent. Then you ask her what being independent means. Then there is a pause by the patient, and she says after some pause that achievement of aims and achievement of goal, that is buying a house, helping somebody, doing our work ourselves. Even though we hadn't directly asked the person her goal, she has given the picture of what she means by goal here. This method, you said that Shekhar sir had been saying that it is the tangential way.
Earlier, when we had asked the, the first time when we got her that she wanted to reach her goal, we were not certain whether she was answering from her conscious or subconscious levels. So, uh, we got two strong points here. That number one is about her independence, means buying a house, and another one is helping others with the help from anybody. I'm sorry, helping others without help from anybody. So independently doing these things, which here means, security, property, and independence are the main issues for this person. Then you ask her, what do you mean by independence? She replies that I'm jobless now and presently depending on my parents. So if I want to help anybody, I need to borrow from my parents, and I can't help anybody on my own. So you ask her, so she says that I should help others on my own someday. Then only I'll feel happy. Then you ask, what do you mean by happiness? Then she says that it is a type of satisfaction by doing things myself without depending on anybody. Then you ask her, doing things yourself means. So she says that we may depend upon parents for some time, but in the long run, we need to plan and achieve our future ourselves. Very good. So by this, you said that we can understand that her irregular periods and headache are affecting her goals or aims about her future. So she is indicating the fourth row and second column issues here, which again is indicating calcaria, and at the same time, it is not a Cali person because she is completely dependent like the Cali persons. She is somewhat dependent on parents, but at the same time, she wants to be independent, which is not the case with Cali. Then you ask her what she means by a home. She says that it is a safe place, it renders security, and we should compulsorily have a house, especially in these times. Then you ask, how would you be secure? I mean, how would you feel if you had a house? Then she says that I would feel very secure. Then there is a pause, and you ask about her hobbies. So she says that it is watching TV, playing games in the laptop, and playing with the dog. Then, when you ask what she likes most, she says that spending time with the pet and playing with it satisfies her very much. And then you ask her, what is it that you like in it? Then she says that attending to its needs like feeding it, medicating it, taking it for a walk, and helping it when needed, etc. So here the issue of helping has recurred in hobbies in addition to when she told about her goals. Sir, giving medicines to the dog, అది కూడా ఉంది. Depends on చెప్పారు. ఓకే. ఓకే. medicating it on ఓకే. dreams. Then you asked her about her dreams. So she says that occasionally she gets fearful dreams, and she also said that she saw a snake twice in her dreams in the last 1 month. And when you asked how she felt at that point of time, in a very low modulation, she said that she was very scared that the snake is coming. When you asked her experience at that particular point of time, she said that she was scary and anxious. And you asked her to elaborate about her experience with the extremities, face, back, etc. Then she says that she feels tense and fearful, and she feels that in the dream she is running away from that place. So, scary, anxious, running away from that place, that is moving away from that place, are her experiences. When you ask about does she get any other dreams, she says that she had a cat before this dog, and she used to get dreams that the cat was dead. And you asked her how she felt. She said that she felt very sad. And when you asked about any other dreams,
She said that she got the dreams of functions. How was she feeling? She felt very happy due to the presence of all the relatives. She enjoyed it very much and it gave her the most pleasure. Then you asked how it gave it. Then she says that since she is the only daughter of her parents, she has been alone since her childhood. There was nobody to play with her. Then that is the main reason why she started feeling the lack of relatives and she gets it in the dreams. As if many relatives have come to attend the function in her house and she is enjoying with them and feeling very happy. And she also said that she also got dreams of enjoying with friends. Then when you ask how do you feel, then she says that she is very happy when she gets such type of dreams. And these are the two dreams from which she derives the extreme pleasure. She is happy the whole day when she gets such type of dreams. Then in the above, whatever she has said, to make friends and to move out or diffuse are issues which are relating to phosphorus in the third rose. So we have come to a conclusion that the salt of the patient, I mean, the patient comes under the salt calcarea phosphorus. So in order to cross verify whether the remedy is correct or not, you ask further questions which color she likes the most. She says that she likes black color. When you ask why, she says, first of all, nothing specific, but when you probe further, then she says that because black is attractive, and when you ask the meaning, she says that it is generally attractive, which makes it easier to make friends. And then when you ask about her idea about the animals, she says that she likes dogs and cats because they are faithful, they do not cheat, and she can trust them and freely share her feelings, either happily or sad. Therefore, thereby, she feels that some burden can be reduced from. Then you ask, what do you mean by burden? She says that it is being dull, lazy, and unable to concentrate on anything. Then you ask her so, then she says that we cannot achieve the goal we have set out to achieve, like getting a job, constructing a house, etc. Then here again we have got the issues of the fourth row. So we have got the same issues during re-verification, since even with animals she brought her experience of mineral kingdom. And when you asked her what subject she likes, she said that she liked English because she didn't know English in her childhood and she worked very hard to learn it. And she also said that she liked achieving something independently by hard work. So then, when you repertorized the above in mind, animals, and love for weaker animals, you got Calcaria. Then again repertorized animals, mind, love for dogs. Then playing, desire to play with smaller animals, you got phosphorus. So she was administered Calcaria was 1 m in April. Headaches were totally gone. Period she got on 2nd May, then 2nd June, 10th July, 10th August, and 10th of September. She may be needing another few doses, and she will be absolutely normal. So next you told that calcareous phos is a tubercular remedy, and the issues of calcareous phos in its failure part is that they are not loved at home by the persons on whom they are dependent upon. And in phosphorus, the person always desires to move away from the house, whereas in calcarea phosphorica, the person wants to move away from the house when he is in the house and come back to the house when he is outside. Very good. Here there are mainly two issues. Uh, that is home for them in calcarea phosphorica, the home gives them security and stability. Since people at home do not love him, he needs to go out and make friends
I mean, security and stability is the calcarea part, and since people at home do not love him, he needs to go out and make friends with the phosphoric. And they also want to have people around. They want to be protected as they feel insecure. And the general observation which you gave here is the issue which dominates in the particular person generally indicates the element in the salt, which is the cation. So, in the above case, though phosphorus is more aggressive than calcarea, calcarea is the cation because its issues were the first to be indicated in the patient's higher levels, and she was not in a failure state of the element. Hence, we can infer that since the patient is in the success state of calcarea phosphoricus, the main issue of phosphorus, that is, she is not loved by her parents, did not arise. Whereas I mean, you also said that today you will be giving a case of another case of calcarea, where in its failure state, the issues of elemental phosphorus mirror first and calcarea part come next. Because this today, whatever case you are giving is in its failure state. Very good, sir. Very good. A pinpoint understanding of the whole summary. Thank you so much, sir. And by this way of presentation, I knew that you are following very strictly. I admire you for that because that shows our passion. Thank you so much, sir. Very nice presentation. And one more thing, what I want to convey is regarding that uh, cation and anion part in a given salt, which at this particular point, at this particular moment in the case, where exactly the person, which ion, in which state the person is being now in his particular life, that will come first. So even what I understood from this case is, because in generally there are two different prospects in a case, in a salt. There will be a cation and there will be anion. Usually what masters had told us in all these days is, the stronger the ion comes first, or it will be more seen. But what I understood from this salts case, one or two salts cases is, one, the coming of an ion will depend upon, in that particular moment of the person's life, which ion is dominating this person right at that state of mind will come first. That is one point. And the second is the success and the failure part of the salt. This will also, definitely make an impact upon the person's case. So we have to look after two important things at that particular moment of the patient's life, which ion is dominating in that state of mind. That is one thing. And the second thing is the success and failure part of the salt. On these both things, what I understood from the salts cases is, after attending SARS webinar and doing some salt remedies, giving some salt remedies with good results, what I understood is, generally these are the factors which make an impact on the patient's case. So we have to learn in each and every case. That's what I had uh, told in the last class. సో జై కుమార్ గారు చాలా బాగా చెప్పారు. ఇట్స్ ఎ వెరీ నైస్ ప్రెజెంటేషన్. థ్యాంక్ యూ సార్. సో వీ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ కేస్ ఆఫ్ ద క్యాల్కేరియా ఫాస్.
So she is a young girl of age 17 years studying intermediate in a residential college in a hostel. She was brought by her uh, not her mother. I too had confused with this because the mother came into the consultation room and said that she brought her daughter. So I also thought that she was brought by the mother only, but it is elder mother, peddam antam kada. So the she is our patient. So she brought this girl. So she is the actually our patient now. The 17-year-old girl was actually not the child of the our previous patient, but the child of her sister. So but she brought along, but repeatedly she said that she was my child, she was my child, she was my child. So twice or thrice she came into consulting room, asked for an early interview, and so the doctor who was attending the case had took the case a little briefly, and after that he brought that case to me. I think Likit had done this case. Hope he remembers. లిఖిత్ జ్ఞాపకం ఉందా ఈ కేసు? డూ యూ వచ్చాడా? లిఖిత్ రాలేదా? సార్ గుర్తుంది సార్. హలో. ఓకే ఓకే ఓకే. ఈ ఇంటర్వ్యూలో నువ్వు ఉన్నావా? నేను మళ్ళీ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఉన్నావా లేవా నువ్వు? అప్పుడు ఇంకో కేసు తీసుకుంటున్నాను సార్, రాయమన్నారు. ఓకే ఓకే సరే సరే. సో వాట్ ద జూనియర్ డాక్టర్ హ్యాడ్ taken in this case was that headache since last 6 months. So with headache there is some vertigo. The pain is usually in temporal and occipital region, severe pain, and pain in supraorbital region of both sides also. So headache is aggravated by whenever she studies more, whenever she read books or more writing work and reading work. So she joined in a college 6 months back. It is a residential college, staying in hostel. So this headache started after she joined in that hostel. So there is so much stress and pressure. బాగా రుద్దుతారు నన్ను వాళ్ళు. The word used by the patient was బాగా రుద్దుతారు కాలేజ్లో. నెక్స్ట్, కావాలనే హాస్టల్లో జాయిన్ అయ్యాను నేను. ఎందుకంటే నాకు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇష్టం, ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం, ఫ్రెండ్షిప్ చెయ్యాలంటే ఇష్టం. అక్కడైతే చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, అందుకని కోరి కోరి నేనే హాస్టల్లో జాయిన్ అయ్యాను. So I don't know the questions because it was written by the junior doctor, so I don't know the exact questions he had asked. So కోపం ఎక్కువగా వస్తుంది, throws things during anger, shouts during anger. కాలేజ్లో జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి she is suffering from constipation problem. Bowels are irregular once in 2 or 3 days. సో ఎవ్రీడే స్లిప్ టెస్ట్లు పెడతారు కాలేజ్లో. దాని గురించి చాలా నెర్వస్గా ఉంటుంది, టెన్షన్గా ఉంటుంది, మధ్య మధ్యలో మర్చిపోతూ ఉంటాను. రేపు ఎగ్జామ్ అంటే ఈ రోజు నుంచే నాకు టెన్షన్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దేర్ ఆర్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్షిప్ అంటే చాలా ఇష్టం. లైఫ్ అంతా ఏదో అలా ఫ్రెండ్స్ని చేసుకుంటూ గడిపేస్తే చాలు, అలా అందరితోనూ మాట్లాడేస్తూ ఉంటాను. సో చిల్లీ పేషెంట్, షీ వాజ్ అ చిల్లీ పేషెంట్. రూమ్లో అందరూ ఫ్యాన్ కావాలంటారు, నాకు మాత్రం ఫ్యాన్ వద్దంటాను. ఈవెన్ ఇన్ నైట్స్ సమ్మర్ అయినా బ్లాంకెట్ కప్పుకుని పడుకుంటాను. దాహం ఎక్కువ. సో దేర్ ఈజ్ ఎ హిస్టరీ ఆఫ్ జాండిస్ అండ్ చికెన్ పాక్స్ ఇన్ ది చైల్డ్హుడ్. అందరితోనూ కలవడం అంటే ఇష్టం.
ఫీవరిష్నెస్ ఉంటూ ఉంటుంది. ఒక్కసారి వేడిగా అయిపోతూ ఉంటుంది, తర్వాత చల్లగా అయిపోతూ ఉంటుంది. కాలేజ్లో జాయిన్ అయినప్పటి నుంచే ఇలా ఉంది. So this was the case written by the doctor who had taken the case, and now this girl was brought to me into the consultation chamber. So what was the first question you are going to ask? Chappandamma. Very good Gautam. Okay. Chappandi. Okay, Neeraj. What interests you in making friends? Okay, Seshu, right? Okay. హెడేక్ వచ్చింది ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి. ఎవరది? లక్ష్మి. ఓకే. Any other ideas how to start this case? Likit, you had written the case. What's the first question you are going to ask? ఆవిడని చెప్పండి అమ్మా అని అడిగాను సార్ స్టార్టింగ్. Okay, now you are in my seat. So what the question you are going to ask? Tell me your problems. Okay, Gnyan Sakar. Okay. Any peculiar thing you found up to now in this case, Likit or any other persons? Anything? ఎక్కువగా ఫ్రెండ్షిప్ లోనే ఎక్కువగా రిపీట్ చేసింది సార్. Friendship. Okay, very good. Friendship, very nice. Okay. Jaykumar gar, any peculiar thing you notice? Like friends, life to be spent with many friends. Very good, Gautam. Joining hostel for friends, Sarath. Okay. Jaykumar gar, any peculiar thing up to now? Whole life can spend making. Very good, Radhika ma'am. Good observation. Friends. Raghavan. వచ్చాడా రాఘవన్? రాలేదా? What's the peculiar thing in this case up to now in the detailed information taken by the good homeopath? Headache aggravated by reading and writing. AK. Okay. Before exams nervousness. Joined in hostel for making more friends. Very good, very good. Interested in joining hostel. Very good, Likit. Very nice, very nice. Why could not her mother come along with her? Very good, Seshu. Excellent. Good observation, Seshu. So that what we cannot ask. Moving away. Sir, adi enti sir adi moving away ante? Raj garu. Moving away ante? For making. Maybe from home. So good observation, Seshu, but is it a relevant question? మీ అమ్మగారు ఎందుకు రాలేదు అని మనం డైరెక్ట్ గా అడగచ్చా? Can we ask that question? No. Very good, sir. But it's a good observation that she was brought by elder mother, not big mother, not by her own mother, is a some point to be noted. There is some issue there, but we don't know what's that. We don't know. So it's better we cannot probe directly to that question. Instead, there are so many issues given by the person herself. So it's better to start along with
that questions rather than directly probe why your mother do not come with you. Say it's not a good thing, it's a better thing, because there are so many issues given by the girl herself. So it's better to సార్ చెప్తారు కదా చుట్టూ కవర్ చేసుకుంటూ we have to come to the center point. We should not corner or pinpoint the center point directly. ఏంటది గౌతమ్, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ టు స్టే ఇన్ చెప్పింది కాబట్టి మేకింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఫర్ మేకింగ్ ఫ్రెండ్సే అమ్మాయి హాస్టల్లో జాయిన్ అయింది, టు మేక్ ఫ్రెండ్సే హాస్టల్లో జాయిన్ అయింది. ఓకే, సో ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత నా దృష్టి ఎక్కడికి వెళ్ళిందంటే ఈ కేసులో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, రెండు కాంట్రాడిక్టరీ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చాయి ఈ కేసులో. ఒకటి, నాకు ఫ్రెండ్స్ కావాలని నేను హాస్టల్లో జాయిన్ అయ్యాను, వన్ పాయింట్ షూర్, అది ఆ అమ్మాయి చెప్పింది. సెకండ్ పాయింట్, అందులో జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి నాకు కాన్స్టిపేషన్ సమస్య మొదలైంది, లేదు ఈ టెన్షన్ మొదలైంది, స్లిప్ టెస్టులు పెడతారు, స్ట్రెస్ ఎక్కువైంది, అక్కడి నుంచి జాయిన్ అయిన తర్వాత హెడేక్ మొదలైంది. సో దేర్ ఈస్ సమ్ ఇష్యూ రన్నింగ్ బిహైండ్ దిస్ పర్సన్ that she could not openly tell about, that there is some issue in the hostel which is running in the background. What I understood from this case, the first thing I got in this case is she wants hostel, but at the same time hostel, whatever reasons, mental or physical, we do not know, hostel aggravated her, right or wrong? So this is the art. సార్ చెప్తారు కదా, this is the art. So we have to see what is unseen in unseen passages అని మా చిన్నమైకి ఇస్తూ ఉంటారు, అంటే అప్పటిదాకా టెక్స్ట్ బుక్ లో రాని ప్యాసేజ్ ఒకటి ఇస్తూ ఉంటారు. So we have to see the unseen thing which is running in the background. So she has some issue that she wants the hostel to make friends, to make friendship, life అంతా ఫ్రెండ్స్ అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవటమే, లైక్ వెరీ నైస్. But at the same time hostel aggravated her, that was not told by the person, but the headache started since she joined hostel, the stress and tension started after joining hostel, the constipation started after joining hostel, even her menses got irregular, which was said later on. It's okay, but even the menses also got irregular after she joined hostel. So ultimately what's the unseen thing is, she wants hostel, but at the same time this hostel is aggravating her. In what way we do not know, but after joining hostel all her complaints have started. This is the thing I observed after the case was brought to me by the doctor who was attending or who had taken the case previously. So these are the unseen things. These things cannot be taught. These are the observations we have to develop. These things you cannot get anywhere, because it is by observing, by sitting at the master or other homeopathic physician whom you are associated with, or who is your mentor. You have to catch these things, you have to identify these things. This is the artistic way, rather than కానీ మనం ఏం చేస్తుంటాం మిస్టేక్, మనకి తెలిసినటువంటి మెడిసిన్ రిపట్రైజ్ చేయటం, లేదా పాతక్ రిపటరీ తీసేయటం. These are the bad things we usually do in the consultation room, instead of observing the physician who was attending this case. ఏది చెయ్యకూడదో అది చేస్తాం, because we have our viewpoints. ఆల్రెడీ మనకు కొంత కేసు గురించి తెలుసు, ఇవి రూబ్రిక్స్ మనం తీసుకోవాలని తెలుసు. Let us do it later. First let us see what this person
who was a little bit experienced, what he is going to do. That's the good thing for the beginners to learn. Otherwise, what happens with these cases, what happens with these things is, yesterday I got a case in my dispensary. So that was a case of a joint pain. Just for understanding, I'm not at all pointing anyone, just for understanding things, I was presenting this case, how things are unseen. So the case was started like this, that there is a headache for the person and there are joint pains, knee pains. So the knee pains are aggravated by there is a stiffness of knee joints and aggravated by motion, ameliorated by rest, and they're aggravated by first movement. These are the physical complaints given by the patient. So there is some mental history, there is some set of mind symptoms. The patient is irritable, obstinate, shouts on the persons, uh, so she turns sad, like these some mental symptoms are there. So the first homeopath physician who had written the case sheet, he gave Rustox 200. So after first follow-up, another homeopath who was also attending the case, he saw the case and he gave Bryonia 200. There are Rustox symptoms, and there is thirst for increased want of increased water at longer intervals, that was there in the case. So the second homeopath physician who was doing with this case, he had given Bryonia 200. First was given Rustox, first homeopath. The second homeopath had given Bryonia. So the third homeopath, who was a senior homeopath, so he took the case a little bit. He gone through the emotional state. He studied the snappish state, bad temper, irritable, obstinate. By these set of mental symptoms, the third homeopath had given Chamomilla 200. So this was happened 1 year back or something. So that patient didn't get any improvement. So she left the treatment. So after 8 to 10 months, she came back. So now there is another fourth homeopath who was ready to give another remedy. So after going through the case form, case sheet, what I understood is she is very restless, basically. Very restless. She is very restless. Even in sitting posture, she is very restless. So I understood that there is something running in this patient's mind in the background. So I started the interview in very low modulation, low voice, in very low voice. So I asked, why you didn't came for the treatment? ఎందుకమ్మా ఇన్ని రోజుల నుంచి రాలేదు అంటే, కరోనా కదండి అందుకని మానేసాం. కరోనా కదా, కరోనా ముందు నుంచి కూడా రాలేదు మీరు, కరోనా ముందు ఒక 4 నెలల నుంచి రాలేదు అంటే ఆవిడ ఒక స్మైల్ ఇచ్చింది. సో నేను అన్నాను ఇమీడియట్గా, చెప్పకూడదు అనుకుంటే పర్వాలేదులేమ్మా, అదేం పెద్ద ఇష్యూ కాదు, జస్ట్ తెలుసుకోవడం కోసం అడిగానంటే. ఏం లేదని చెప్పకూడదని లేదు కదా, కొంచెం డబ్బులు సమస్య వచ్చింది అందుకని రాలేదు. ఆహా సరేనమ్మా, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మీ ఆరోగ్యం అంటే, అన్నీ అలాగే ఉన్నాయండి, నాకు ఏం తగ్గలేదు, అందుకే యాక్చువల్గా మానేశాను. మళ్ళీ మా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళు వాడుతున్న వాళ్ళు వదిన గారు ఎవరో సంథింగ్ వాళ్ళు చెప్పారని మళ్ళీ వచ్చాను నేను మీ దగ్గరికి ఇప్పుడు. సో నేను ఆల్రెడీ ఆవిడ డబ్బులు ఇష్యూ ఒకటే మెన్షన్ చేసింది, డబ్బులు టైట్గా ఉన్నాయని, అది ఒకటే పక్కన పెడదాం. సో చెప్పండి మళ్ళీ మీ సిమ్టమ్స్, సేమ్ ఇవే ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్, హెడ్ ఏక్, మొడాలిటీస్, నీ పెయిన్స్, మొడాలిటీస్, ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చి చెప్పుకున్న తర్వాత కోపం, చిరాకు ఇవన్నీ అందులో ఉన్నాయి. అవి ఇప్పుడు చెప్పలేదు ఆవిడ ఎవరు చెప్పరు కదా అవి. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఆవిడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్. మళ్ళీ అదే ఇష్యూ, అదే మొడాలిటీస్ అవే ఇచ్చింది. బట్ మనకు ఒక పాయింట్ అర్థమైంది, ఈవిడ ఎందుకో డబ్బుల గురించి ఇబ్బంది పడి మధ్యలో రాలేదని చెప్పింది అనేది మాత్రం మన వెనకాల ఉంది. సో మన ఐడియా ఏంటి, ఆవిడ
ఎందుకు రావట్లేదో ఏమైనా తెలిస్తే ఈ తాలూకు మెంటల్ స్టేట్కి ఒక కాజ్ ఏమైనా దొరికే అవకాశం ఉంది. ఇది మనకు బ్యాక్ ఫ్రేమ్లో ఐడియా ఉంది. సో దాన్ని మనం ట్రేస్ అవుట్ చేయగలిగితే ఏమైనా కొంత ఈ పర్సన్ గురించి మనం అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ద బెస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ ఇన్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ కేసెస్ రాదర్ దాన్ గోయింగ్ స్ట్రైట్లీ అండ్ టెల్ మీ ఎందుకమ్మా మీకు డబ్బులు ఇబ్బంది ఎందుకు వచ్చింది అనే అందరికన్నా కూడా ద యూజువల్ క్వశ్చన్, వాట్ స్ట్రెస్సెస్ యూ ఇన్ యువర్ లైఫ్, చాలా తక్కువ వాయిస్లో ఏంటి ఒత్తిడి మీకు జీవితంలో, ఇమీడియట్గా ఫస్ట్లోనే మా నీరజ్ ఎప్పుడు అడుగుతుంటాడు, ఏం లేదండి ఒత్తిడి ఏం లేదు అంతా బాగానే ఉంటుంది అంటే మీరు మామూలుగా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ప్లీజ్ నోట్ దీస్ క్వశ్చన్స్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి. బికాజ్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కాంపెన్సేషన్ పార్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ యువర్ క్వశ్చనేర్. లేకపోతే కింద మీద పడ్డ మనం ఏది అడిగినా థర్డ్ పార్టీలో పెట్టినా ఎందులో పెట్టినా వాళ్ళ నుంచి నో అనే ఆన్సరే వస్తుంది. క్వశ్చన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోవాలి. మీరు చిన్నప్పటి నుంచి కోపం చిరాకు ఇది ఉండేదమ్మా? లేదండి బాబు, నేను అస్సలు కోపం ఉండేది కాదు, చిరాకు ఉండేది కాదు, నాకు ఈ మధ్య ఇలా వచ్చేసింది, అక్కర్లేని వాటిల్లో తలదూర్చాం దానివల్లే ఇలా వచ్చేసింది, లేకపోతే అస్సలు నా కోపం చిరాకు అని చాలా మంచిదని మా ఇంట్లో నేనేనండి బాబు, మిగతా వాళ్ళందరికీ కాస్త నోరుంది కానీ నేను చాలా శాంతంగా ఉండేదాన్ని. అక్కర్లేని విషయాల్లో తలదూర్చటం వల్ల ఈ కోపం చిరాకు అనేటువంటివి నాకు స్టార్ట్ అయ్యాయి. దిస్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ వాజ్ రిసైటెడ్ బై ద పేషెంట్. ఏంటి అక్కర్లేని విషయాలు ఏం చెప్తామండి, ఒక ఆయనకి షూరిటీ ఇచ్చాం, మాకే దిక్కు దివాణా లేదు, ఏదో మాకు తెలిసిన వాళ్ళని చెప్పి మాకు అంటే తెలిసిన వాళ్ళంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళంటే మాకేం బంధువులు కాదు, ఫ్రెండ్స్ కాదు, ఏం కాదు, ఏదో చాలా రోజుల నుంచి పరిచయం ఉందని చెప్పి నేను మధ్యవర్తిగా ఉండి అతనికి 50,000 ఇప్పించాను. ఇప్పుడు అతను డబ్బులు కట్టట్లేదు, ఆ చీటీ డబ్బులు, చీటీ ఇస్ సంథింగ్, ఆ చీటీ డబ్బులు అతను కట్టట్లేదు. ఇప్పుడు వాళ్ళేమో నువ్వు ఇప్పించావు కదా అండి, మాకే డబ్బులు లేక ఏడుస్తుంటే ఆ డబ్బులు మమ్మల్ని కట్టమంటున్నారు, మేము ఎక్కడి నుంచి కట్టమండి. వీళ్ళ ఇచ్చేటప్పుడు వరకు చాలా ఇదిగా ఉన్నారు, ఇచ్చిన తర్వాత ఇక మళ్ళీ అయిపోలేరు. ఈ బాధతోనే ఈ టెన్షన్తోనే నాకు ఈ రకమైనటువంటి చేంజెస్ మొదలయ్యాయి, ఈ రకమైనటువంటి మార్పులు మొదలయ్యాయి నా మైండ్లోను శరీరంలోను కూడా. దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ రిసైటెడ్ బై ద. ఇప్పుడు ఏం మంది ఇవ్వాలి? సో ఎందుకంటే ఈ కేసు చెప్తే నిన్నే జరిగింది యాక్చువల్గా. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే బికాస్ వీ డోంట్ నో వాట్ ద పర్సన్ ఈస్ గోయింగ్ విత్ ఇన్, లోపల ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. కానీ we look at the expression of the patients and tend to give the remedy, which is very 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 bad practice except in some pathological cases. In pathological cases lo matram manaku tappadu, because we have to do something, otherwise this is a clinical condition, we have to do something and help the person. Except in such cases, in all other cases it's better to understand this person. So first Rustox, tarvata Bryonia, tarvata Chamomilla. Why these doctors are prescribed is because they want to give remedy, they want to prescribe a remedy. Even experienced physicians will falter with this approach of doing something immediately, emotionally connecting to the patient rather than understanding the person in front of us. So please make a note that giving remedy is not important unless and otherwise we understood the totality of the case. Unless and otherwise we get the true portrait of the whole disease,
did we get the true portrait of the whole disease? If we didn't get, then if you are an initial prescriber, my suggestion is wait. Nothing happens. Give some placebo or give some tissue salts, biochemics. Ask the person to come back and hunt for the totality of the symptoms. Hunt for the true portrait of the whole disease. So, what externally the person is experiencing is the frustration she was running through all these days because of she had been in some unimportant matter. She put her head in that and she got stuck in that sense, stuck in that situation. So she is emotionally outbursting. She has bad temper. She is irritable. Yes, but that's not her original. But the physicians understood that this is her constitution and had been prescribed on that emotional state, which usually happens with most of the homeopath physicians, where we see only the emotional state. Even in the నేను మా కోర్ గ్రూప్లో కూడా పెట్టబోతున్నాను ఆ కేసు. ఈవెన్ ఇన్ ది recent times, a girl with some vaginitis, she came, she usually don't come to me, but for unfortunate reason she came for my treatment in an unavoidable situation. So I gone through the case. She had been my patient, our patient, since 10 years, but all her health disturbed much after her marriage. So she came from a vaginitis problem and she had asked some immediate help. So I said immediately that I have to retake your case to give any remedy. So she asked, no sir, doctor, please help me, please give me some remedy. So generally we are tend to prescribe, but I again said to her, no madam, please understand, I am not an enemy for you, but what I want to, because you are a patient from 10 years and this medicine is not going to help you, then what is the use of giving again and again same medicine? Please come, I will retake your case, we will go through, because I know there is some issue there running behind her, which had, because all her complaints started after, there is some issue after marriage, we don't know that, but we understood this person and we are ready to help her, and we are even not tempting to give a remedy or soothe her emotionally, because the other homeopaths do that, they soothe emotionally, they will give some remedy, okay, and this thing will continue, will go on continue for years, for months, and nothing will going to help this patient. I know that. So I said in a very pleasant voice, in a very pleading way, sorry madam, I couldn't help you, I can give you remedy only if you take an appointment, come for me, I will be in the morning only, to take an appointment from Varalakshmi, ask her for a recase taking. After recase taking, I will give you the remedy where you will get help definitely, no doubt about that. That is my challenge, I said to her, because to build some confidence. Then the case had run for about 2 hours, 2.5 hours, but very beautiful. All her stress had gone. After the case taking, she said, sir, I was much improved even without medicine, she said after the case taking. That's the thing we want. We want to know the person. We want to understand the person. What's going through this person? These are more important than giving the remedy. But the temptation starts to show our knowledge. Sir, eppudu cheptaru, నీ జ్ఞానాన్ని ప్రదర్శించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయదు, బట్ ద థింగ్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ ద సేమ్ అండ్ సేమ్ వే దట్ after attending snake webinar, every case gets a snake remedies.
after attending mineral webinar, every case will get mineral remedies. Because we tempt to prescribe something rather than understanding the patient. So the same thing happened here also. I took the case in a different way, that there is desire for this person to go to hostel, to make friends. Friendship is the ultimate goal. Life anta friends cheskuntu velipothu undadame. But at the same time, all her complaints started after joining in the hostel. So the first question from me after she sat in the chair, I said, I started with, I am a true friend of you, Miss So and so. I am a true friend of you. Then she just smiled. ఒక చిన్న చిరునవ్వు విసిరింది. Because I understood that there is something running behind in her background. So it's our job to open it. So the best thing to do all these things in such type of children cases is to make some pleasant bond with the patient. So I started the case by telling that I am just like your friend. So just smile. How many friends are there for you? ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా నీకు ఫ్రెండ్స్? చాలా మంది ఉన్నారు డాక్టర్ గారు, చాలా మంది. ఈ హాస్టల్లో జాయిన్ అయ్యాకనా ముందా అంటే ముందు కూడా ఉన్నారు, ఇక్కడ కూడా ఉన్నారు. అబ్బో చాలా మంది ఉన్నారు. హాస్టల్లో జాయిన్ అవ్వక ముందు నువ్వు డే స్కాలరా హాస్టలరా అంటే నేను డే స్కాలరేనండి, హాస్టల్లో జాయిన్ అవ్వలేదు ఎప్పుడు, కానీ ఈ 6 months బ్యాకే జాయిన్ అయ్యాను. ఇంటర్లోకి వచ్చాక 10th వరకు డే స్కాలరే, హాస్టల్లో జాయిన్ ఇంటర్లోనే హాస్టల్లో జాయిన్ అయ్యాను. అయ్యయ్యో మళ్ళీ ఇంటర్ కూడా డే స్కాలర్ చదవలేకపోయావా, ఎందుకమ్మా హాస్టల్లో జాయిన్ అయ్యావు అంటే, ఫ్రెండ్స్ అండి, ఫ్రెండ్స్ అందరూ చాలా మంది మా ఫ్రెండ్స్ మా ఊళ్ళో. షీ ఈజ్ రిసైడింగ్ ఇన్ ఏ విలేజ్ away from Rajahmundry, very far away from Rajahmundry. So most of her friends had joined in the hostel, and so along with them this girl also wants to join in the. ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారండి, వాళ్ళందరూ కూడా హాస్టల్లో జాయిన్ అయ్యారు, మా ఊరి వాళ్ళందరూ కూడా. సో వాళ్ళందరూ ఉంటారు కాబట్టి నేను కూడా హాస్టల్లో జాయిన్ అయ్యాను. వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అయ్యారా? వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అయ్యారండి. సో ద ఇంటర్వ్యూ హ్యాడ్ లాస్టెడ్ ఫర్ ఎ ఫ్యూ మినిట్స్ లైక్ దిస్. ఫ్రెండ్స్ ఎలాగా, విలేజ్ ఎలాగా, మీ ఊరేంటి, ఎలా ఉంటుంది, జస్ట్ సమ్ చిట్ చాట్ మ్యాటర్. So after some time, after spending 5 to 10 minutes inquiring about this girl, hostel, college name, the MPC, sections, how many sections are there, which village, and how much distance is this hostel from the village, who comes to see you in every week, what's her father is doing, what's her mother is doing, like this some few minutes happened. Then I understood there is this girl is in some wavelength with us. So let us proceed for the case. So next, the same question which was tempting us to ask, what was the need to join in the hostel? Yes, she had already given for the friends, but why do she want friends? We do not know. That's the thing we have to check. So the first question is, meer enta mandi? నేను అక్క. సో అక్క మ్యారేజ్ అయిపోయింది, నేను ఒక్కతినే. ఓకే, అక్క చదువుకున్న, అక్క ఏం పెద్ద చదువుకోలేదండి, అక్కకి మ్యారేజ్ చేస్తారు. సో నేను ఒక్కతినే ఉంటాను ఇప్పుడు ఇంట్లో. అంటే నువ్వు కూడా వెళ్ళిపోతే పాపం మీ అమ్మగారు నాన్నగారు ఒంటరిగా ఉంటారు కదా. దట్స్ ద క్వశ్చన్, జస్ట్ ఎ లిటిల్ బిట్ టింజింగ్ దట్ పర్సన్. అవునండి ఒంటరిగానే ఉంటారు, కానీ నాకు కూడా ఇంట్లో ఉండడం బోర్ కొడుతూ ఉంటుంది, ఎవరు ఉండరు ఇంట్లో, ఎవరు మాట్లాడరు, నాన్న వ్యవసాయానికి వెళ్ళిపోతారు, అమ్మేమో తన పని ఏదో తను చేసుకుంటూ ఉంటుంది. నేను ఎక్కువ మా పెద్దమ్మ గారి దగ్గరే పెరిగాను,
మా పెద్దమ్మ గారు ఇప్పుడు తీసుకొచ్చారు కదా నన్ను, ఈవిడ దగ్గరే నేను ఎక్కువ పెరిగాను. మా అక్క ఎక్కువ లేదు లేదు, పెద్దమ్మ గారు లేరు. పెద్దమ్మ గారిని బయటికి పంపించేశాను. మా పెద్దమ్మ గారి దగ్గరే పెరిగాను. సో నౌ వీ గాట్ సమ్ ఇష్యూ. ఫాదర్ వ్యవసాయానికి వెళ్ళిపోతారు, అమ్మ తన పని తను చేసుకుంటుంది. నేను ఎక్కువ చిన్నప్పటి నుంచి మా పెద్దమ్మ గారి దగ్గరే పెరిగాను. మా అక్క మా అమ్మ వాళ్ళ దగ్గర పెరిగింది. సో వాట్ వీ గాట్ అప్ టు నౌ ఆఫ్టర్ 10 to 15 minutes case? Anyone? Any idea? What we got after 10 to 15 minutes of some chit chat? What the story part? Where we have to look in this particular case? Did we get anything or not? Very good, deviously. There is some no strong bond or not. Yeah, exactly. She is not attached. Yes, her own family. Very good, Sheshu. Very good, deviously. Very good, Neeraj. No loneliness she didn't express. No, they won't care also, she didn't express. The expression she had been given is that she was mostly brought out by the elder mother rather than own mother. Parents, father will go to agriculture, mother will do household work. So I usually tend to stay more with the elder mother. Yeah, bore is a word she used, but we cannot say. Yes, we can take it, but we cannot say it is exactly bore or not. So this is the idea she had given in the background. So this is the thing exactly which had brought the case to a particular anchor, where to look. So now the question was clear, that she was brought by the elder mother, not exactly by the parents, because her sister used to reside with parents and this girl is used to reside with the elder mother. So now I ask, ఇప్పుడు నేను అడిగాను, ఏంటమ్మా ఎందుకు పెద్దమ్మ గారి దగ్గర పెరిగారు మీరు అంటే? మా పెద్దమ్మ గారికి 2 పిల్లలండి, వాళ్ళిద్దరూ కూడా చిన్నప్పుడు ఊరెళ్ళిపోయారు, వేరే చోట చదువుకుంటున్నారు. నేను కొంచెం చిన్నపిల్లని కదా, అందుకని మా పెద్దమ్మ దగ్గరే ఉంటాం, మేము ఒకే వీధిలో ఉంటాం. అందుకని నేను మా పెద్దమ్మ ఇంట్లోనే భోజనం చేసేదాన్ని, పెద్దమ్మ ఇంట్లోనే పడుకునేదాన్ని ఒకప్పుడు. మా అక్కేమో మా అమ్మ వాళ్ళ దగ్గర ఉండేది. మా పెద్దమ్మకి ఉన్న 2 పిల్లలు వాళ్ళు వేళే అంటే కొంచెం పెద్దవాళ్ళు. ఈ అమ్మాయికి ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ, ఒక అమ్మాయి యూకేలో చదువుకుంటుంది, ఇంకో అమ్మాయి ఎక్కడో చదువుకుంటుంది. సో అందుకని ఈ పాప ఎక్కువగా వాళ్ళతో సాన్నిహిత్యంగా ఉండేది. దిస్ ఈస్ ద థింగ్ ద పేషెంట్ హ్యాడ్ narrated. So then I asked, what the need for you to go this to the elder mother house? ఎందుకు వెళ్ళేదాన్ని నువ్వు పెద్దమ్మ గారి ఇంటికి? Then the girl started telling, ఎవరు ఉండరండి ఇంట్లో, మాట్లాడరు, నాకేమో అన్ని షేర్ చేసుకోవాలని ఉంటుంది. మా అమ్మ చెప్పిన అమ్మాయి 17-year-old, మా అమ్మ చదువుకోలేదు, మా అమ్మ కొంచెం మందంగా ఉంటుంది. సో మా పెద్దమ్మ తెలివైంది, నేను మా పెద్దమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి నా విషయాలన్నీ షేర్ చేసుకునేదాన్ని. సో మా పెద్దమ్మ నాకు ఒక ఫ్రెండ్ లాగా. అలాగే మా పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో చుట్టుపక్కల కూడా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, ఆ ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకునేదాన్ని, ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడేదాన్ని, ఒక స్కూల్లో జరిగినవన్నీ షేర్ చేసుకునేదాన్ని. అప్పుడు మేము 10th అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఫ్రెండ్స్ మేమందరం కలిసి స్కూల్కి వెళ్ళేవాళ్ళం, కలిసి దానికి వెళ్ళేవాళ్ళం. కలిసి స్కూల్కి కలిసి ఆడుకునేవాళ్ళం, కలిసి స్కూల్కి వెళ్ళేవాళ్ళం. 10th అయిన తర్వాత మేము అందరం ఒక గ్రూప్ అంతా జాయిన్ చేసుకుని, మేము గ్రూప్ అంతా డిసైడ్ చేసుకుని, ఎస్ మనం అంతా హాస్టల్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుని హాస్టల్లో జాయిన్ అయ్యాం. ఇంక ఇక్కడ తర్వాత నేను క్వశ్చన్స్ కూడా ఏం అడగలేదు, ఆ అమ్మాయి చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది ఇదంతా. ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత వన్స్ మీ పెద్దమ్మ గారి దగ్గరికి నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళావు అని అడిగిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్గా
ఆ తర్వాత చెప్పినవన్నీ ఇవే పాయింట్లు. మీ పెద్దమ్మ గారి దగ్గరికి ఏంటి, మీ పెద్దమ్మ గారి దగ్గరికి నువ్వు పెరగడానికి కారణం, అది క్వశ్చన్. మీ పెద్దమ్మ గారి దగ్గర నువ్వు పెరగడానికి ఏంటి కారణం? మా పెద్దమ్మ గారి అమ్మాయిలు ఇద్దరు దూరంగా ఉంటారు, సో ఆవిడ దగ్గర నేనే పెరిగాను. నేను మా అక్క మా అమ్మ వాళ్ళ దగ్గర ఉండి నేను అక్కడే అన్నం తిని అక్కడే పడుకునేదాన్ని. చుట్టూ మా ఫ్రెండ్స్ ఉండేవారు, చుట్టూ ఫ్రెండ్స్ ఉండేవారు. వాళ్ళు మా స్కూల్ మేట్స్. 10th అయ్యాక మేమంతా ఒక టీంలా ఫామ్ అయ్యాం. ఇంటర్మీడియట్ మేమంతా కూడా ఒకే కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నాం, అందుకని హాస్టల్లో జాయిన్ అయ్యాం. హాస్టల్కి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి నాకు స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోయింది, టెన్షన్ ఎక్కువైపోయింది. ఏంటి టెన్షన్ హాస్టల్లో? దట్స్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏంటి టెన్షన్? స్లిప్ టెస్ట్లు, మార్కులు రావాలి. మార్కులు రాకపోతే ఏషేమ్ అయిపోతాం, సిగ్గుపడిపోతాం. మార్కులు తక్కువ వస్తే అందరూ ఫీల్ అవుతారు, పేరెంట్స్ కూడా చాలా ఫీల్ అవుతారు. ఏమవుతుంది పేరెంట్స్ ఫీల్ అయితే? పేరెంట్స్ ఫీల్ అవ్వకూడదు, నేను ఫీల్ అవుతాను పేరెంట్స్ ఫీల్ అయితే. ఏమవుతుంది, వాళ్ళు కష్టపడి చదివిస్తున్నారు కదండి. మా పెద్దమ్మే హాస్టల్లో జాయిన్ చేయడానికి ఒప్పించింది. ఇప్పుడు నాకు మార్కులు తక్కువ వస్తే మళ్ళీ హాస్టల్ నుంచి ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోతారు. ఏమవుతుంది హాస్టల్ నుంచి ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోతే? ఫ్రెండ్స్ ఉండరు, ఇంకా ఫ్రెండ్స్ అందరూ హాస్టల్లో ఉన్నారు, నేను ఒక్కతనే ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను. అది నాకు ఇష్టం లేదు, హాస్టల్లోనే ఉండాలి. కానీ హాస్టల్లో ఉంటే ఈ స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ, కంగారు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. దిస్ ఈజ్ ద పార్క్. ఇక్కడ దాకా ఎనీ ఐడియా అప్ టు నౌ? Any idea what we are getting in this case up to now? ఇప్పటిదాకా ఫ్రెండ్షిప్, చిన్నప్పుడు వేరే చోట పెరిగాను, పెద్దమ్మ గారు, ఫియర్ ఆఫ్ కంపెనీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇష్యూ, కెనాట్ లీవ్ ఫ్రెండ్స్. వెరీ గుడ్ నీరజ్. సో ద మెయిన్ ఇష్యూ ఈజ్ ద స్ట్రెస్. ఏమనుభవిస్తుంది? ఒకవేళ హాస్టల్లో తేడాగా ఉంది అని చెప్తే ఈ అమ్మాయిని హాస్టల్ మాన్పించేస్తారు, మాన్పిస్తే ఫ్రెండ్షిప్ పోతుంది, ఫ్రెండ్స్కి దూరం అయిపోతుంది. సో అగైన్ అండ్ అగైన్ ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ కమింగ్. ఏంటి? వాంట్స్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఫర్ దిస్ వాంట్స్ ఫ్రెండ్స్, వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఇమ్యూనిటీ వేర్ వీ స్టార్టెడ్? ఎక్కడ ఆ ఇమ్యూనిటీ వచ్చింది మెయిన్గా? ఈజ్ దట్ షీ డిడ్ నాట్ బ్రాట్ అప్ మెయిన్లీ బై హర్ ఓన్ పేరెంట్స్. షీ వాజ్ బ్రాట్ అప్ బై ద ఎల్డర్ మదర్, because her father is too busy in the agriculture and mother is too illiterate. She could not manage things. This girl was brought. So there is definitely some lapse in love, right or wrong? There is some lapse in love from parents to this girl. Is it a good observation or wrong? Okay, so is it a good thing? We can verify directly. Now we can verify directly because we reached some wavelength with the person. So nena me next question here, ikkadi nunchi aa venakala need manaki telusukovalane uddeshamto nenu start చేసిన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మరి మీ అక్క మీ అమ్మగారు వాళ్ళ దగ్గర పెరిగినప్పుడు, నువ్వు మీ పెద్దమ్మ గారి దగ్గర పెరిగినప్పుడు నీకు ఎలా అనిపించేది? A little bit direct question, but we want to know the need for this girl, and as the girl is not so much compensated, we can proceed in a direct way, because usually children are not highly compensated. They will tell what they are, whereas the elders usually compensate more. They show others, they show the other side of the person rather than the original part. So this girl expressed it as is expressive, and I feel I am in a good wavelength with the patient, and she is not at all so much compensated. I gone with a straight question. What is your feeling when the elder
sister is residing with the mother, and you are residing with the mostly with the elder mother. పెద్దమ్మ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏంటి నీ ఫీలింగ్? సో the thing started like this. I felt that the patient answered, I felt that I am not loved by my parents. సో నా పేరెంట్స్ నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమించట్లేదు అని నాకు అనిపించేది. సో వాట్స్ ద థింగ్ వీఆర్ గెటింగ్ విత్ దిస్ ఆన్సర్? వీ గాట్ delusion. Very good. It is delusion that she was not loved by the parents, and the issue is clear. So what's the experience in that? That's what. So it's an usually early days, because I am not in taking so much cases so much good. So I am a little bit confused, and I ask directly, what's your experience? ఏంటి నీ అనుభూతి ఆ క్షణంలో? మీ తల్లిదండ్రులు నిన్ను ప్రేమించట్లేదు అని అనిపిస్తే ఏంటి ఆ క్షణంలో నీ అనుభూతి? సో ద పేషెంట్ వెంట్ హియర్ అండ్ దేర్. సో a little bit chit chat happened, but I strongly persisted with the same question. What's your experience? Okay, I agree with you. నువ్వు చెప్పిందంతా నిజమేనమ్మా, నాకు అర్థమైంది. కానీ అలా అక్కని బాగా చూస్తున్నారు, నిన్ను పెద్దగా ప్రేమించట్లేదని నీకు అనిపించినప్పుడు ఎలా ఉండేది నీ అనుభూతి? జస్ట్ ఆ క్షణంలో కాళ్ళు చేతులు. సో షీ సెడ్, నో 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 సార్, వెన్ ఎవర్ ఐ యూజ్ టు ఫీల్ లైక్ దట్, నేను కనుక అలా అనిపించిందంటే ఇమీడియట్లీ నేను మా పెద్దమ్మ గారి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను. So the experience is also of phosphorus ion. What's the phosphorus element in a salt will give? It wants to move. It wants to. So there are two issues coming silently. Yeah, movement. There are two issues coming simultaneously in this thing. One is the identity issue. She wants to be loved. Relationship issue, and at the same time the experience is moving. The experience is going. The experience is leaving, which is the row 3 understanding on the right side of the periodic table. What's the elements on the right side of the periodic table? In the row 3, they are, hello, phosphorus, sulfur, and chlorine. So these are the phosphorus, sulfur, and chlorine are the three elements on the right side of the periodic table. So we got the anion part, because the issue is not scorned and rejected. The issue is not the disappointment of the halogen part, the trust breaking of the halogen part. That's not the thing. That's not the sulfur, which is a scorned, rejected feeling, but the experience is moving, going out, leaving, which is of phosphorus. So we got the phosphorus ion first in this case. What Jay Kumar sir said in the. So now we have to search for the cation part. Right? So there is no thing which is left in this particular area to inquire about the cation. I started to probe in the other areas. No, ఎందుకు cation part అనిపించింది? Very good question. Because whenever the person is giving something in the experience level, phosphorus level, we didn't completed the entire case. We didn't inquire into
inquire other areas. We just completed one thing. Yes, the question is right, because even if it is an element also, we have to verify in other areas. అంతే కదా గౌతమ్, అది ఎలిమెంట్ అయినా సాల్ట్ అయినా మనం ఇంకా మిగతా ఏరియాస్ కూడా చూసుకోవాలి. డ్రీమ్స్ చూడాలి, హాబీస్ చూడాలి, ఇంట్రెస్ట్ చూడాలి, ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్స్ చూడాలి. So it's a better thing. Okay, how we think that it is a salt, it's a different thing. I agree with that, but again think we have to check in other areas also, adi kuda undali. So I personally felt somehow that there it is a salt rather than a phosphorus, direct phosphorus, elemental phosphorus. Why, I will tell in the last part. So I took the dreams. What are the dreams you get? So she said that dreams she get is very scary dreams, that someone was taking her, devils, phantoms, robbers, like these things. Someone were taking her, frightful dreams, and she usually awakens with screaming. నిద్రలో అరుస్తుంది. So these are the dreams she usually get. So I asked her, what is your experience in the dream? ఏంటి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ డ్రీమ్లో అంటే, నాకు ఒక్కతనే పడుకుంటేనే ఇలాంటి డ్రీమ్స్ వస్తాయండి, అదే ఎవరైనా ఉంటే మాత్రం నాకు ఏం డ్రీమ్స్ రావు, హాయిగా నిద్రపడుతుంది, కానీ ఎక్కువ ఒక్కతనే పడుకుంటే మాత్రం ఇలా భయంకరమైన కళ్ళు వస్తాయి. దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ షీ narrated. So we again got one more thing, that she wants some person to be associated with. She is not a person who was completely free in her nature. She wants someone, and she has some scary part, she has some frightful part. No సపోర్ట్ అవునా కదా మనకు తెలియదు, బట్ ఈ ఇష్యూలో మాత్రం ఒక్కతనే పడుకుంటేనే నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అడిగాను నేను. యాక్చువల్గా డ్రీమ్లో ఆవిడ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పలేదు ఆ అమ్మాయి. అమ్మాయి నాకు భయం వేస్తుందండి అంతే, కానీ ఆ అమ్మాయి చెప్పింది ఏంటంటే, నాకు ఒక్కతనే పడుకుంటేనే ఇలా భయంకరమైన కళ్ళు వస్తాయి, యూజువల్గా ఎవరైనా పక్కన ఉంటే మాత్రం నాకు ఏ రకమైన కళలు రావు. దిస్ ఇస్ ద. సో అదర్ ఏరియాలో షీ వాంట్స్ సమ్వన్ అనేటువంటిది వచ్చింది. అది ఎంతవరకు షీ వాంట్స్ అనేది మనకి కాలాంతరంలో తెలుస్తుంది, నెక్స్ట్ ఏరియాస్లో తెలుస్తుంది. సో నెక్స్ట్ నేను అడిగింది, వాట్ ఆర్ యువర్ డిజైర్స్ అండ్ ఎవర్షన్స్ ఇన్ ది ఫుడ్? సో ద ఫస్ట్ థింగ్ షీ టోల్డ్ ఈజ్ షీ వాంట్స్ ఎగ్. షీ డిజైర్స్ ఎగ్. ఎగ్ అంటే చాలా ఇష్టం, కోడిగుడ్డు అంటే చాలా ఇష్టం. నెక్స్ట్ పొటాటోస్ అంటే చాలా ఇష్టం, కర్డ్ అంటే చాలా ఇష్టం, ఎగ్, పొటాటోస్, అది కూడా ఉడకబెట్టినవి అయితే ఇంకా చాలా ఇష్టం. పొటాటో ఫ్రై కూడా ఇష్టమే, పొటాటో ఉడకబెట్టింది కూడా ఇష్టమే. నాకు రోజు పొటాటో పెట్టినా తింటాను. వన్ మోర్ థింగ్, అండ్ వన్ మోర్, సారీ, డ్రీమ్స్లో ఇంకొకటి, డ్రీమ్స్ యూజువల్లీ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో, మీటింగ్ ఫ్రెండ్స్, స్కేరీ డ్రీమ్స్ అండ్ మీటింగ్ ఫ్రెండ్స్ డ్రీమ్స్. So this is the desires and aversion parts. No aversions. Aversions ఏం లేవు. She is okay with all other. అడిగాడు రాదని చెప్తాను, ఏదో రకరకాలుగా. So with all other things there are no aversions. The desires are purely of egg, potato, especially cooked potato or fried potato, and curd. These are the desires part we got. And the dreams are scary dreams, wants to be someone with her, and she will not get dreams if someone is there, and dreams of friends. These are the three areas we covered. So the fourth area, what do you want to look in TV? So she said she wants to watch songs. So what type of songs you usually watch? So she said దేశభక్తి గీతాలు, ఇన్స్పిరేషనల్ సాంగ్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం.
ఎగ్జాంపుల్ ఒక నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మెమరీస్ అనే మూవీలో భూమిక సాంగ్, ఆ సాంగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. దట్ ఈస్ ద సాంగ్ షీ టోల్డ్ దట్ షీ వాట్ యు లైక్డ్ ఇన్ దట్ సాంగ్. ఏంటి ఆ సాంగ్లో మీకు నచ్చేది అంటే, అక్కడ ఒక బ్లైండ్ పీపుల్ ఉంటారండి. ఆ బ్లైండ్ పీపుల్కి ఈ అమ్మాయి సపోర్ట్ ఇస్తుంది. సో వాళ్ళని ఇన్స్పిరేషనల్గా మార్చుతుంది, వాళ్ళు ఇన్స్పిరేషనల్గా చేస్తుంది ఈ సాంగ్ పాడి. అది నాకు నచ్చుతుంది. ఏ విధంగా వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది ఆ అమ్మాయి? సార్, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది. ఏ విధంగా? వాళ్ళు బ్లైండ్ పీపుల్ కాబట్టి వాళ్ళు సరిగ్గా ఏ పనులు చేసుకోలేరు, ఫ్యూచర్ లీడ్ చేయలేరు, వాళ్ళకి ఏం జాబ్స్ రావు, వాళ్ళకి ఏమి సెక్యూరిటీ ఉండదు. బట్ ఈ అమ్మాయి ఇన్స్పిరేషన్గా ఉండి వాళ్ళకి ఆ పాట పాడి వాళ్ళల్లో ఇన్స్పిరేషన్ నింపి వాళ్ళకి ఆ రకమైన జాబు సెక్యూరిటీ వాళ్ళకు ఉంటాయి అనేటువంటి ఒక ఫీలింగ్ ఇస్తూ ఉంటుంది. అది నాకు ఆ సాంగ్లో చాలా ఇష్టం. సో ఇది చాలా పెద్దది, మధ్య మధ్యలో బ్రేక్స్ వచ్చాయి, టైం అయిపోతుందని మీకు మొత్తం ఒకేసారి చెప్పాను. అల్టిమేట్గా ఆ క్వశ్చన్స్ ఇంకొక 4-5 క్వశ్చన్స్ పడ్డాయి. బట్ అల్టిమేట్ థీమ్ ఏంటంటే, ఆ సాంగ్లో నచ్చేది ఏంటంటే, వాళ్ళు ఏ రకమైన జాబు ఇది ఫ్యూచరు లేకుండా బ్లైండ్ పీపుల్ ఉంటారు. ఈ అమ్మాయి పాట పాడి వాళ్ళల్లో ఇన్స్పిరేషన్ నింపి వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తుంది. సో దట్ వాళ్ళకి ఒక మంచి లైఫ్ ఉంటుంది, ఒక మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. సారీ, జాబ్ అనలేదు అమ్మాయి, మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద థింగ్ షీ లైక్డ్ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ సాంగ్ ఆఫ్ నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మెమరీ. సో యానిమల్స్తో మీ రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది? అమ్మో, నాకు బొద్దింకన్నా భయమేనండి. బల్లిని చూస్తే భయం, బొద్దింక చూస్తే భయం, చూడలేను. అవే కాదు, యానిమల్స్ని హింసించడం కూడా నేను చూడలేను. మేము నాన్ వెజిటేరియన్స్, కానీ వీలైనంత వరకు వెజిటేరియన్ తినడానికే నేను ప్రిఫర్ చేస్తాను. ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో ఒక మేకను కోయడం చూశాను. అప్పటి నుంచి నాకు నాన్ వెజ్ మీద ఇష్టం తగ్గిపోయింది. అప్పుడప్పుడు అకేషనల్గా తింటాను తప్ప నాకు వీలైనంత వరకు ఇష్టం ఉండదు. అలాంటివి చూడలేను, అలాంటి సెన్సిటివ్ దృశ్యాలు నేను చూడలేను. సో అగైన్ వీ గాట్ ద సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ద క్యాల్కేరియా ఆస్పెక్ట్. వచ్చిందా క్యాల్కేరియా ఇష్యూ? సపోర్ట్, స్టెబిలిటీ ఫర్ ఫ్యూచర్, with regarding to future, security aspect, the column 2 understanding, someone needs someone for that. అది ఆవిడలో చెప్పట్లేదు, ఆ సాంగ్లో చెప్పింది. ఆ సాంగ్లో భూమిక ఆ బ్లైండ్ పీపుల్కి, సో దట్ ఎవ్రీథింగ్, అదే నేను మొన్న జయకుమార్ గారు చెప్పిన దానికి చెప్పింది. ఎవ్రీథింగ్ ఆ పర్టిక్యులర్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో క్యాల్కేరియా సాల్ట్ హైలైట్ అవ్వట్లేదు ఆవిడ లైఫ్లో. సో అది అక్కడ ప్రస్ఫుటంగా కనిపించట్లేదు. ఏది బాగా కనపడుతుంది లైఫ్లో? ఫాస్ఫరస్ కనపడుతుంది. సో ఫాస్ఫరస్ తాలూకు యానయాను అక్కడ చాలా క్లియర్గా కనబడింది. క్యాల్కేరియా తాలూకు క్యాటయాను ఆవిడ తాలూకు సాంగ్ ఇంట్రెస్ట్లో అది బాగా ప్రస్ఫుటంగా కనిపించింది. పొటాటోస్ డిజైర్, ఎగ్స్ డిజైర్, సెన్సిటివిటీ టువర్డ్స్ ద క్రూయాలిటీ ఆఫ్ యానిమల్స్, ఏడుస్తాను నేను. And to more anchor or endorse that this is a calcarea, one last question I asked, I think నేను అంటే అక్కడ క్యాల్కేరియా ఫాస్ అని నేను డిసైడ్ అవ్వటం వల్ల ఏమో మరి, మొత్తం మీద నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, టు కన్ఫర్మ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్యాల్కేరియా ఎలిమెంట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్లీ ప్రెజెంట్ ఇన్ దేర్. ఐ థింక్, డూ యూ ఎవర్ ప్లే ఫిజికల్ గేమ్స్? ఐ థింక్ నువ్వు ఎక్కువ ఫిజికల్ గేమ్స్ ఆడవేమో కదా. అప్పట్లో కొంచెం ఆ రకమైన అలా అడగకూడదు, బట్ ఆ క్వశ్చన్ అలా అడిగాను నేను. అంటే అవునండి, మీకు ఎలా తెలుసు? నేను ఎక్కువ ఫిజికల్ గేమ్స్ ఆడినా, ఎప్పుడైనా కూర్చుని ఆడే అష్టాచమ్మ, క్యారమ్ బోర్డు అలాంటివే ఆడతాను, కానీ బయటికి వెళ్ళి ఆడుకునే గేమ్స్ ఆడను నేను ఎప్పుడు, చాలా తక్కువ. అందుకనే ఆ పర్సన్ కూడా చాలా ఒళ్ళు ఉంటుంది. ఇందాక దివ్యశ్రీ అడిగింది, ఎందుకు మీకు సాల్ట్ అనిపించింది అని.
జనరల్గా క్యాల్కేరియా కార్బ్ పెల్సన్స్ ఆ ఫ్యాట్ ప్లంపీ అని మనకి ఏదైతే పిక్చర్ ఇస్తారో ఈ అమ్మాయి యాక్చువల్గా వచ్చినప్పుడు ఇంత లావుగా ఉంటుంది, కొంచెం బొద్దుగా లావుగా చబ్బీగా ఉంటుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఈ అమ్మాయి గురించి ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ పెద్దమ్మ గారు ఒక పాయింట్ చెప్పారు, చెమటలు ఎక్కువ ఈ అమ్మాయికి అని చెప్పి. మామూలుగా ఆవిడ మామూలుగా అన్నారు. సో నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో అది కూడా నేను పెట్టుకున్నాను. ద ఫిజియోగ్నమీ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఒకటి, నెక్స్ట్ ఎక్సెసివ్ పెర్స్పిరేషన్ ఆఫ్ ద పేషెంట్, అవి కూడా మనకు వచ్చాయి. సో మేబీ క్యాల్కేరియా ఉండొచ్చు అని ఒక రఫ్ ఐడియా ఉంది. సో మేబీ సాల్ట్, అందుకని అది మనం ఒప్పించేయకూడదు సాల్ట్ ఉంది అని. ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ దేర్ ఆర్ నాట్, వీ డోంట్ నో. కానీ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కేసులో ఎక్కడా సాల్ట్ కనిపించలేదు. ఫాస్ఫరస్ అయాన్ స్టెబిలైజ్ అయిపోయింది, ఎండార్స్ అయిపోయింది, anion క్లియర్గా వచ్చింది. దెన్ వీ టుక్ ద అదర్ పార్ట్, ద డ్రీమ్స్ పార్ట్, వేర్ వెన్ దేర్ ఇస్ సమ్వన్ associated with her or along with her, there are no dreams. There is desire for potato, egg, curd, which are more of calcaria symptoms. మా దివ్యశ్రీ కరెక్టేనా? రూబ్రిక్స్ ఉంటాయా? పొటాటో డిజైర్ దివ్యశ్రీ ఓకే, అగ్రీడ్. సో సపోర్ట్ అండ్ స్టెబిలిటీ ఇన్ దట్ ఇష్యూ పార్ట్, వేర్ ద సాంగ్, వేర్ ద పర్సన్ భూమిక will sing a song in which she was like a support to the blind people for their future, for their life, for their stability. She is like a support. A word వాడింది ఆవిడ. బట్ ఇప్పుడు ఇది ఎప్పుడో 1.5 year బ్యాక్ కేసు. ఇప్పుడైతే మాత్రం ఐ విల్ స్టిల్ ఎంక్వైర్ దట్ వాట్ సపోర్ట్ ఫర్ హెర్, ఇవి కూడా ఎంక్వైర్ చేస్తాను. అప్పట్లో ఇంకా అంత వెలుగు వెలక్క ఐ మేక్. బట్ ఎనీహౌ what happened with that case we will see. So we started with the treatment with calcarea phos 200, 2 doses, once in 15 days. In the 2018 December, 6 months, December, sorry sir, September, 6 months after starting of the college. సో ఇన్ ద అక్టోబర్, సో మెడిసిన్స్ వేసుకున్నప్పుడు చాలా బాగుంది, మెడిసిన్స్ అయిపోయాయి, 1 week అయింది, మళ్ళీ హెడేక్ రావడం స్టార్ట్ అయింది. సో అగైన్ క్యాల్కేరియా ఫాస్ 200 గివెన్ 2 doses for once in 2 weeks. నవంబర్, నో హెడేక్స్, స్లైట్ కోల్డ్, గివెన్ బ్యాసిలినం 200 1 dose. సో డిసెంబర్, ఆల్ బెటర్ ఎక్సెప్ట్ డాండ్రఫ్ అండ్ పింపుల్స్. అసలు ఇవి ఉన్నాయని కూడా ఆ అమ్మాయి చెప్పలేదు అప్పుడు. సో ఎగ్జామ్ టెన్షన్ హ్యాడ్ గాన్, నో హెడేక్స్, పీరియడ్స్ బికేమ్ రెగ్యులర్, నో డ్రీమ్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ నైట్ మేర్స్. సో January 16th, again headache started, thick nasal catarrh, cold and cough, calcarea phos 200 2 doses given in 2 weeks of time. February, headaches better, stress and anxiety better, no fear before exams. బాబు, no fear before exams. మార్క్స్ తక్కువ వస్తాయని టెన్షన్ పోయింది. స్టడీయింగ్ బెటర్, నౌ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంప్రూవ్డ్. మోర్ ఓవర్, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ద స్వెట్ హ్యాడ్ గాన్ బెటర్. స్వెట్, పెర్స్పిరేషన్, ఇదివరకు ఒళ్ళంతా మొద్దైపోయేది, దట్ బికేమ్ reduced. So that is the follow up in the February. So the patient asked, can I stop medicines, which is very unusual in our clinics because we want to have cases for longer intervals, for years together. So I told her to stop medicines in February 2019. Now she had no headaches. Up to now she had no headaches, occasional headaches. I had given some Natromur 6x tablets for her in a bottle. Whenever headache comes, in month or 2 months once, but very slight intensity, she will take 1 tablet, so the headache is gone. So the periods became irregular, the stress had gone, everything is okay up to now, up to the September 2020. So I will put a follow, any change in her relation with her mother. No, I didn't inquire that. I didn't inquire that because that we should ask with the mother.
we cannot ask this girl. But the mother, up to now, the mother didn't came for treatment, but still the elder mother is coming for the treatment. Tomorrow I will put here the video follow-up of the elder mother in our Swara Journey group. So how she improved, and she brought so many other patients, how this elder mother had improved under how all her thyroid complaints had vanished, headaches had gone, etc. But still she came for treatment because she has a fear that thyroid may come back. So she is continuing the treatment, but I asked her, even the elder mother, to stop the treatment, but still she is continuing the treatment, that fear the thyroid complaint may flare up. That is only the thing with the elder mother. Tomorrow I will put the follow-up of the elder mother, not this girl. But I inquiring about this girl all these 2 years, from the last 2019 December, so now almost 1.5 years, and this girl is absolutely free from all the complaints. So one of the rarest cases where we stop the medicines. Okay, thank you so much. This is a wonderful case which I had, but I agree with the point that there are some things which I didn't get in these cases. I didn't inquire about security, I didn't inquire about the support. Some lapses when I want to present this case to you, I had a question in myself, is it a good thing to present this case or not? But still I went to with presenting this case, because in my nature I am so expressive. I agree with that there should be some improvement with regarding the case. So it's not an unfair thing that I am 100% correct in each and every case. I am a learning student, and till now I am learning from you all. So I make some time for learning the art of homeopathy. So I request you all, each and everyone, some are leaving also, whenever a case is put in the group, please respond. మనకి హోమియోపతి కన్నా సార్ ఎప్పుడు చెప్తారు, ఇట్స్ అవర్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్, మన బతుకదే. సో దాని మీద ఒక రకమైన అవహేళన పనికిరాదు. ఒక కేస్ గ్రూప్లో పెట్టారు స్వరా జర్నీలో, ఎంతో మంచి ఉద్దేశంతో రాఘవన్ నా కేసు నేను అందుకే జనరల్గా పెట్టను అసలు. మన గ్రూప్లో ఎప్పుడైనా కేసెస్ ఉన్నా ఎవరైతే కేసెస్ అడుగుతారో వాళ్ళకి ఇండివిజువల్గా పెడతాం, ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళకి ఎందుకని. బట్ స్టిల్ I found that this case is helping you a lot. ఆ ఉద్దేశంతో నేను కేసు పెడితే 47 మంది మన గ్రూప్లో ఉంటే ఐ థింక్ ఓన్లీ 4-5 రెస్పాండ్ అయ్యారు. సో అది ఫెయిర్ అని మీరు అనుకుంటే ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అది ఫెయిర్ కాదు అనుకుంటే ప్లీజ్ గివ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ హోమియోపతి ఇన్ యువర్ డైలీ లైఫ్. అది నేను మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేసేది. మా గురువుగారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవారు, మనకి హోమియోపతి ఆఖరణ ఉంటుందట, మిగతా అన్ని పనులు ముందు వచ్చేసి ఆఖరణ హోమియోపతి చేస్తుంటాం. అటు చేయకూడదు. అందుకే ఆయన ఫస్ట్ ఎఫారిజంలో మిషన్ అని పెట్టాడు. ఆయన ఏం తెలివి తక్కువడు కాదు. ఎప్పుడైనా నాకు ఖాళీ లేదు అని అంటూ ఉంటే గురువుగారు, కెంట్కి ఖాళీ లేదు, హ్యానిమన్కి ఖాళీ లేదు అనేవారు, మాస్టర్ గారికి ఖాళీ లేదు అనేవారు. కాదండి మీరు ఏదో చదవమన్నారు, అది ఆ ఎఫారిజం మీ వాళ్ళు చదవలేదు, ఆ కెంట్ ఫిలాసఫీ చదవలేదు, ఈ వారంలో అస్సలు ఖాళీ లేదు అన్నాను అనుకో, కెంట్కి ఖాళీ లేదు, హ్యానిమన్కి ఖాళీ లేదు. వాళ్ళు ఖాళీ చేసుకుని రాశారు ఆ పుస్తకాలు. మాస్టర్ గారికి అంతకన్నా ఖాళీ లేదు, ఖాళీ చేసుకుని చెప్పారు ఆయన. వాళ్ళకన్నా మనం గొప్పవాళ్ళం అని నువ్వు అనుకుంటే నేను నీకేం చెప్పక్కర్లేదనుకో, కానీ మనం వాళ్ళకన్నా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకునే వాళ్ళని, యానిమల్ కన్నా గొప్పవాడిని అని మా లిఖిత్ అనుకుంటే నేను చెప్పగలిగేది ఏం లేదు. బట్ నిజంగా మనం సిన్సియర్గా హోమియోపతి స్టూడెంట్స్ అయితే మనం ఎక్కడ హోమియోపతి, ముఖ్యంగా మనం ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఇది చదువుకుంటున్నాం స్వరా జర్నీ కంటిన్యూస్ గ్రూప్లో. సో కేసు పెట్టాక మినిమం బాధ్యత అది పోనీ అంత పెద్ద 4 పేజీలు 5 పేజీలు ఉందా అంటే, 1 పేజీ ఉంది, 1 పేజీలో సగం ఉంది. జస్ట్
అది 5 నిమిషాలు కూడా పట్టదు. జస్ట్ గాన్ త్రూ అండ్ గివ్ సమ్ ఐడియాస్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఎ లాట్. దానికి కూడా మనకి ఖాళీ లేదంటే నేను ఏం చెప్పను. ఇంకా అప్పటికి 2 రోజులు అయింది, 3 రోజులు అయిపోయింది వాళ్ళతో, స్టిల్ చాలా మంది దానికి ఆన్సర్ చేయలేదు. సో కొంచెం నేను ఆ విషయంలో హర్ట్ అయ్యాను. దానికి కారణం కూడా ఏదో నా సొంత ప్రయోజనాల కోసం అని కాదు. ద థింగ్ ఈజ్ ఇట్స్ ఎ రియల్లీ వెరీ వెరీ గుడ్ కేస్. ఈ కేసు నేను ఎందుకంటే ఆ పర్సన్ 1854 నెంబర్ సుమారు 12 ఏళ్ళ నుంచి వాడుతోంది మా క్లినిక్లో ఆవిడ. ఇప్పుడు 10,000 ఆర్డర్ 10,600 ఎంతో రన్ అవుతుంది నెంబర్. ఈవిడ 1854 అంటే 12 ఏళ్ళు అయిపోయింది. 12 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు పైన అయిపోయింది ఆ కేసు స్టార్ట్ అయ్యి. సో మచ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఈ మధ్య ఆఫ్టర్ గివింగ్ ద రెమెడీ. సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే it will definitely help in some cases where things had become so much chronic and we cannot see them. ఇలాంటి కేసెస్ మీకు హెల్ప్ అవుతాయి, ముఖ్యంగా సీనియర్ ప్రాక్టీషనర్స్. కానీ మనకు అసలు చూడడానికే ఖాళీ లేదంటే ఇంక నేను ఏం చెప్పను. సో మేక్ సమ్ టైమ్ ఫర్ హోమియోపతి వెన్ ఎ కేస్ ఈజ్ గివెన్, జస్ట్ ఎ ఫ్యూ మినిట్స్, ఆర్ అట్లీస్ట్ రెస్పాండ్. ఇంకొక రోజు ఇవ్వండి, లెట్ us డిస్కస్ ఆఫ్టర్ 1 day, టైం లేదు. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. ఇవి కూడా చెప్పాల్సి వస్తుందంటే ఏం, నాకు తెలుసు చాలా మంది చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు, నేను కాదని అన్నాను, ఎందుకంటే నాకు ఆ కష్టం తెలుసు. బట్ ఎనీవే మన బికాజ్ మన ప్రయారిటీ ఎప్పుడు, నేను ఒకళ్ళిద్దరికి అదే చెప్పాను, చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాం, చాలా టెన్షన్స్లో ఉన్నాం, ఫ్యామిలీ ప్రెషర్స్ ఉన్నాం అని చెప్తే ఒకటే చెప్పాను, హోమియోపతి మనకి రిలాక్సేషన్ కూడా కావాలంటే చూడండి. ఈ సీక్రెట్ నేను చెప్తున్నాను, మనకి చాలా వరకు హోమియోపతి రిలాక్సేషన్ కూడా. నిజంగా హోమియోపతి చదివేవాడు హోమియోపతి ఒక రిలాక్సేషన్, అంత బాగుంటుంది హోమియోపతి. సో తప్పుగా మాట్లాడితే ఏమనుకోవద్దు, క్షమించండి. మీ మీద ప్రేమతో మాత్రమే చెప్తున్నాను, వేరే ఉద్దేశం ఏం లేదు. ఎందుకంటే మీరు అందరూ నేర్చుకోవాలి. మీలో ఆ తృష్ణ లేకపోతే చాలామంది నేనేదో వాళ్ళని చూడలేదని, లేకపోతే నేను వాళ్ళ మాటకు ఆన్సర్ చేయలేదని కొంతమంది మానేశారు. లేదు వాళ్ళ ఇది వస్తే నేను ఎవరని అడిగారని కొంతమంది మానేశారు, నా మీద కోపం వచ్చి. సో అవేమీ లేకుండా మీరు ఇన్ని రోజుల నుంచి కంటిన్యూస్గా ఇది అటెండ్ అవుతున్నారంటే I can definitely understand the passion of you. But again, for anything that a passion to ignite ourselves, it should become a mission for us. మనకు అదే మిషన్ కావాలి. లెర్నింగ్ తప్ప ఇంకేది ఆలోచించని రోజే మన ప్యాషన్ మిషన్గా మారుతుంది. లేదంటే ప్యాషన్గానే ఉండిపోతుంది, మిషన్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుర్ సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః.